So, hi all. Welcome to the second chapter of Business Correspondence. Sentence types, passive and active voice, indirect, direct speech. So, this will be purely a grammatical chapter. Grammar ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മളിവിടെ കാണും. We will see how a sentence can be classified under functional category as well as structural category. അതിനുശേഷം we will progress to conversion of a sentence from active voice to passive voice. Then എങ്ങനെ ഒരു direct speech, അതായത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു speech, that is called direct speech. ആ direct speechനെ എങ്ങനെ reporting language or indirect speechലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. So, നമ്മുടെ ഈ സിലബസ്, if you see in the study material, the syllabus is framed in such a way that ICAI is presuming that you guys know the basic grammar. Basic ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ 10th-ലും 12th-ലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് ഒരു റീസണബിൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിസംഷനിലാണ് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതുകൂടാതെ വി ഹാവ് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഗ്രാമർ കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിക്കുക, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ. സോ വി വിൽ ബി കൺസ്ട്രൈനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. പ്യുവർലി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ we will be seeing the different types of sentences, how a sentence can be classified. ഞാൻ പറഞ്ഞു, can be classified under functional kind of sentences and structural sentences. Structural രീതിയിലും functional രീതിയിലും you can categorize any sentence. So അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. Alright, so നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. Okay. Chapter 2, sentence types, active voice, passive voice, direct speech and indirect speech. Sentence types ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Great. Alright. First of all, grammar എന്താണ്? What do you mean by grammar? എന്താണ് grammar? ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനും there is grammar. Grammar is basically for written purpose. അതായത് ലാംഗ്വേജ് എഴുത്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ. When you are writing down something in a language, that is when you are using grammar, in a very strict fashion. കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ എവറി ടൈം കറക്റ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എത്ര വലിയ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവരും സംടൈംസ് ദേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വെൻ ദേ സ്പീക്ക്. That's quite natural. But when it comes to writing, you are supposed to keep everything in perfect grammar, because only then you will be able to impress the reader. ബേസിക്കലി ഇല്ല, അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാമെന്ന്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ക്യാരിഡ് അവേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഗ്രാമർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ ഇഫ് യു ടോക്ക് ടു സംബഡി, they will think that you doesn't command that proficiency in the language. So grammar is important, but more specifically, grammar is important when you write the language. എന്താണ് grammar? Grammar is a set of rules. A set of rules in a language. അതാണ് grammar. That govern the composition of clauses, phrases, words in a natural language. എന്താണ് clauses, എന്താണ് phrases എന്നൊക്കെ നമ്മൾ we will see in detail. Clauses and phrases, these are all technical names in grammar. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം,
You are well aware of all these technical steps. ഗ്രാമർ പഠിക്കാതെ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്, ബിക്കോസ് ഗ്രാമറിനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുനോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമറിന് അമിതമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഭയക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട്സ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്, വി ആർ തിങ്കിങ് വെദർ വി ആർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഗ്രാമറാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നോ, ഗ്രാമർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോട്ട് നെസസറി ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോളജ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാമർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. നിങ്ങളൊരു 3 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സ്, 4 അല്ല, ഒരു 5-6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ നോക്കാം. അവന് മലയാളം എല്ലാം അറിയും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവന് മനസ്സിലാവും, അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ആ പയ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മലയാളത്തിന്റെ ഗ്രാമർ, കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് ഹി നോ? പുള്ളിക്ക് അത് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നോട്ട് നെസസറി. സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഗ്രാമർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ്. ബട്ട് ലാംഗ്വേജിനെ ഇൻഡെപ്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി തെളിയിക്കാനും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെക്കോറം, നമ്മുടെ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഒക്കെയാണ് ഗ്രാമർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നത്. സോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഗ്രാമർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മാൻഡേറ്ററി. ബട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ബേസിക് ഗ്രാമർ വി ആർ യൂസിങ്, ആ ഗ്രാമറിന്റെ പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസാരവും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐറണി. Okay. Then it is a system of language that is governed by rules. കുറെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ലാംഗ്വേജിന്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട്, ഇത് മൂന്നും കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവൂ. നമ്മളത് കാണും. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുലാസ് ഇതൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തിങ്സ് ആണ്. ഏതൊരു സെന്റൻസിനും ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടണം. ഒരു സബ്ജക്ട് പ്ലസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ. ദീസ് ആർ ഓൾ ലോസ്, ദീസ് ആർ ഓൾ റൂൾസ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമർ തന്നെയായിരിക്കും ദ സെയിം തിങ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഈവൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ദി യൂസേജ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. So that is grammar. Moving on. Phrase. എന്താണ് phrase? നമ്മൾ ഇനി what we are going to see is കുറച്ച് technical steps. I'm telling കുറച്ച് technical steps. We are not going into detail. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. But നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സെന്റൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ, സെന്റൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഫ്രേസ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫ്രേസ്? Phrase means a group of words that make sense but not complete sense. എന്താണ്? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, 2-3 വേർഡ്സ് കൂടിച്ചേരുന്നത്. That is trying to convey you something. എന്തൊക്കെയോ അത് എന്തോ ഒരു മീനിങ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബട്ട് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. That set of words is not giving you or conveying you a complete meaning. So that group of words is called phrase. Phrases എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? The usage of different phrases എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ phrase, the phrase which he used while he was delivering that lecture, that was astounding എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? So അതിനെയാണ് phrase എന്ന് പറയുന്നത്. It cannot stand alone but can be part of a sentence. അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. But when it is being used in conjunction or along with the sentence, then that will have a meaning of its own. Example നോക്കാം. In the north.
വടക്ക്, in the north. എന്താണ് in the north? What's happening in the north? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So in the north, ആ ഒരു particular group of words in the north. Yes, തെക്കോ, I mean തെക്കാണോ വടക്കാണോ, north, okay, whatever, സൗത്തിന് മേളിലുള്ളത് north. So I'm sorry about that. തെക്ക്, it should be north എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കെന്നാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. തെക്കാണോ വടക്കാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Anyway, that's not our discussion. In the north as such, does that convey anything? വടക്കിൽ എന്തോ, വടക്കിൽ എന്തോ എന്താണെന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നില്ല. എന്താണ് വടക്കിൽ? വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്? Nothing is mentioned. So ഈ group of words നെ you can call it as a phrase. Now, a yellow dress, ഒരു മഞ്ഞക്കുപ്പായം. മഞ്ഞക്കുപ്പായം ആരുടെയാണ്? എന്തിനാണ് ആ മഞ്ഞക്കുപ്പായം? ആ മഞ്ഞക്കുപ്പായമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ് മഞ്ഞക്കുപ്പായം? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് എ യെല്ലോ ഡ്രസ്. സോ അതൊരു സെന്റൻസ് അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് that is being part of a sentence, then that would have made a sense. I gifted a yellow dress to my sister. So ഈ particular words, when it becomes a part of a sentence, then it has its own meaning, അല്ലേ? A yellow dress എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം you cannot derive a meaning. So that's a phrase. അതുപോലെ തന്നെ at 5 o'clock. 5 o'clock എന്താണ്? I don't know. At 5 o'clock. ഏത് രാത്രിയാണോ പകലാണോ? Nothing. We don't know anything about that. So at 5 o'clock. That's just a phrase, a set of words. So that's called a phrase, a set of words that doesn't make sense, that doesn't make a complete sense, that has a sense but doesn't make a complete sense. ഒരു complete meaning തരാത്ത ആ set of words നെയാണ് നമ്മൾ phrase എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, moving on. Clause. What do you mean by a clause? എന്താണ് clause എന്ന് പറയുന്നത്? Again, clause is also set of words, but it contains two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? One is a subject. സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ്, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണാം. ബട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ. മലയാളത്തില് നമ്മൾ ഗ്രാമർ, മലയാളം അറിയാത്തവരോ, ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us would have learned the basic grammar of മലയാളം. മലയാളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ കൂടുന്നതാണ് ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്തെ കർമ്മം ആണ്, കർത്താവാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ്? പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീൻസ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസിൽ ബാക്കി എന്താണോ വരുന്നത്, that is called as a predicate. So clause means a group of words that contain a subject and a predicate. It can make its own meaning or can be part of other sentences. അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മീനിങ് കിട്ടാം, or it gets a meaning when it is part of other sentence. വേറെ ഏതെങ്കിലും സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അതിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കിട്ടും. ചിലപ്പം അത് തന്നെയായിട്ട് നിന്നാലും ഒരു മീനിങ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് സം അതർ സെന്റൻസ്. ഫ്രേസ് പോലെ തന്നെ, ബട്ട് ലിറ്റിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ദാൻ ഫ്രേസ്. എക്സാമ്പിൾ: he has a chain of gold which is made of gold. അവനൊരു ഗോൾഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. he has a chain of gold which is made of gold. Sentence, it's wrong, guys. I'm sorry about that. I'll correct it right away. He has a chain which is made of gold. Okay, he has a chain which is made of gold.
നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. He has a chain which is made of gold. ആ ഒരു that's a complete sentence അല്ലെ? ഇനി അതിന്റെ അകത്തെ ക്ലോസ് എന്താണ്? What is the clause? ഇതിന്റെ അകത്ത് what is the subject first of all? Subject is a chain. Chain ആണ്, sorry, he is the subject. He is the subject. And chain is the object. Which is made of gold. He has a chain എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് കൂടുതൽ മീനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി we are adding a clause which is made of gold. സെന്റൻസിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. We are supplementing that sentence with a clause which is made of gold. എന്താണ് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? It's the chain. So a which is actually referring to chain. So which is made of gold എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ does that make any sense? Which is made of gold? What does that mean? It's just a group of words അല്ലേ? So which is made of gold എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ doesn't make sense. But ഈ which is made of gold, he has a chain കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ it gives a total meaning. You get a complete idea, complete meaning. He has a chain which is made of gold. ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. Understood? So that's about close. ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്. എന്താണ് സെന്റൻസ്? സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. It should contain a subject plus it should contain another verb and an object. Subject എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം. Object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subject എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ്. Object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം. Verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ. Verb is a doing thing. Something which you are doing. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ verb എന്ന് പറയുന്നത്. Subject എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the hero. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ഒരു സെന്റൻസ്, that is the subject. An object means what? സബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്രിയ കൊണ്ട് ആരാണോ അഫക്റ്റഡ് ആയത്, that is the object. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I like films. എനിക്ക് സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണ്. I എന്താണ്? What do you mean by I? എന്താണ് ഈ we are technically analyzing a sentence, okay? I like films ന്റെ അകത്ത് what is I? I is the subject. ഞാനാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ subject. Like means what? Like I love you, I like you, I want to have that food. So you have like love എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ you are doing, or it's an emotion which you are trying to express അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് I am playing means that's a verb. അതുപോലെ തന്നെ like I like, എനിക്ക് താല്പര്യമാണ്, so that's a verb. Object എന്താണ്? What is the object? ഈ സെന്റൻസിന്റെ അകത്തെ object എന്താണ്? എന്തിനെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? Films. So I like films, full stop. It's a complete sentence. It's a complete sentence which has got a subject, it has a verb, and it has got an object also. So ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് the first letter started with a capital letter and the sentence ends with a full stop. ഈ പറഞ്ഞ complete framework, complete rules പാലിക്കപ്പെട്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. I like films. It's a very simple sentence. I like films. It's a pakka sentence with which is conforming to all the technicalities of a sentence. So that's about sentence. Moving on. What is subject? Subject ഞാൻ പറഞ്ഞു. It's a person or a thing about something is stated. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരു സെന്റൻസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Predicate. What do you mean by predicate? It's a part of a sentence that tells something about the subject. ഞാൻ പറഞ്ഞു, from a sentence
if you take away the subject, നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ whatever is left with, you can call it as a predicate. Example നോക്കാം. My brother works in Dubai. My brother works in Dubai. ആരാണ് സെന്റൻസ്? What is the subject here? What is the subject? എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? It's about my brother. എന്റെ അനിയനെ കുറിച്ചാണ്. So my brother is the subject. Works in Dubai. സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അയാള് ദുബായ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So that is predicate. My brother is the subject and works in Dubai is the predicate. Okay, ഇനി എന്താണ് object? What do you mean by object? ഞാൻ പറഞ്ഞു, already I have told you. It's a person or thing that is affected by the action of the subject. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് അയാളുടെ വെർബ്, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ്, സബ്ജക്റ്റ് എന്തോ ചെയ്യുമ്പോൾ who is getting affected? So that particular thing or person is called object. Object. For example, Ram kicked the ball. Ram kicked the ball. Ram ആണ് subject. Kick ചെയ്തു ആണ് verb. He did it. He did something. എന്തിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്? It's the ball. So Ram kicked the ballന്റെ അകത്ത് ball ആണ് object എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി object of the proposition സെയിം തന്നെയാണ്. Actually I shouldn't have discussed this. It's not a big thing. സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോനൗൺ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദി മീനിങ് ഓഫ്, അത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ when you are adding certain words, അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള, just a second guys, somebody's texting. ഒരു സെന്റൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, above. ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്? above, across, against, along, among, at, before, in, into, by, അതൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പുറകിൽ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ തൊട്ടു ബാക്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി there would be a proposition. So what follows a proposition would normally be the object. ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ അകത്തെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അകത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന് തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ കാണും, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോസിഷന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ഒബ്ജക്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the dog is looking at the mouse. ഡോഗ് ആരെയാണ് നോക്കുന്നത്? അറ്റ് ദി മൗസ്, ആ ഒരു എലിയെയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ആ മൗസിന് പുറകിൽ കണ്ടോ? പുറകിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ? അറ്റ് ഇസ് ദർ, അറ്റ് ദ മൗസ്. ദ മൗസിനെ സ്പെസിഫിക്കലി എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാ കൊടുക്കുന്നു, അറ്റ് ദി മൗസ്. അറ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. സോ അറ്റിന് ശേഷം വരുന്നത് the mouse. The also is a proposition. So at the, അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് object എന്ന് പറയുന്നത്. Of course, the dog is the subject here, looking is the verb here, mouse is the object. മൗസിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള at the രണ്ടും propositions ആണ്. So
That is called the object of the proposition. Propositionന്റെ object. Proposition ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? It's for the object. So അതാണ് object of the proposition എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര important അല്ല. That's it. Moving verb. എന്താണ് verb എന്ന് പറയുന്നത്? An action or occurrence that indicates a state of being or indicating a state of being. Verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ doing thing is called verb. Doing thing is called verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you might have learned in your grammar sessions അല്ലേ? 10th-ലും 12th-ലും ഒക്കെ doing thing is called verb. A naming thing is called noun എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So the same thing. In every sentence, okay, so that it's an action. Verb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You are doing something. നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു or എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ a state of being. Happiness. Happiness is a word. I'm feeling happiness. So these are called verb. A doing thing or an occurrence or a state of being. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് or what the feeling or the state in which I am. അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ verb എന്ന് പറയുന്നത്. Verb. In every sentence, the most important word is the verb. Verb ആണ് ഒരു സെന്റൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം. Of course, സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. I like reading novels. I like reading novels. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ verb? എൻ്റെ വായന, വായിക്കുക. It's an action. Reading is an action. So that's the verb here. I am the subject. Novels are the object. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Moving on. Types of sentence. ഇവിടെയാണ് this is the important part of the session. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സെന്റൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Based on function or based on structure. എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? What is the function it is serving and what is the structure? Structure means more about the length, the number of phrases, clauses, everything used. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഐ എം സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. So this declarative sentence നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് this is classification based on function. ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണ്? what do you mean by declaration? Sentences that simply make a statement. എന്തോ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. സംതിങ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട് ആയിരിക്കാം. സോ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസസിൽ വരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫേമസ് അഡേജസ്, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ്സ്. Barking dog seldom bites. It's a statement. It's a declarative statement. അല്ലെ? ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. It's a universally known fact or a statement or it's an adage. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. So that makes a statement. ഒരു particular കാര്യം. It's stating something. So this is coming under declarative. It's declaring something. It's pronouncing something. So this particular sentence, barking dog seldom bites, comes under declarative sentences. All right. Moving. Interrogative sentence. Interrogative sentence. എന്താണ് interrogation? What do you mean by interrogation? പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ interrogation എന്ന് പറയുന്നത്. You are questioning. അതിനാണ് interrogation എന്ന് പറയുന്നത്. You are trying to ask something. So that is called interrogation. So sentence, very simple. Those sentences that try to ask something, that try to ask a question. So that is called interrogative sentences. For example, what's your name? Where do you live? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിന്റെ പേര്? Question അല്ലേ? I'm trying to ask you something. So that comes under interrogative classification. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ. Can you help me solve this puzzle? Why did you shout?
Do you know where Sita lives? See, these are all questions. Everything comes with a question mark. Basically, WH questions. I mean, WH will start in items. Where, what, why, when. Okay, WH questions. So WH will start in the questions, sentences. Basically, it will be ending with a question mark. So these are coming under in an interrogation. This is basically an interrogation. In the ചോദിക്കുകയാണ്. So these are called interrogative sentences. Questions. All right, moving on. അടുത്ത classification, fourth classification, exclamatory sentences. Exclamation. When do you give an exclamation? When you're surprised, when you are feeling wonder, or when you're feeling so sorrow, or when you're afraid, when you're feeling some regret. അപ്പോഴൊക്കെയാണ് you tend to exclaim, oh my god, what's happening? എന്തോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ you tend to exclaim. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ emphasize ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും. So when you're writing that sentence, you are trying to express some strong feelings. ഈ പറഞ്ഞ joy, sorrow or surprise. So those sentences that expresses strong feelings or emotions such as joy, sorrow or surprise, അതിനെയാണ് നമ്മൾ exclamatory sentences എന്ന് പറയുന്നത്. Basically sentences wherein which you can see an exclamation mark. Like, what a beautiful piece of art. എത്ര മനോഹരമായ ആർട്ടാണിത്. Hooray, we won the match. നമ്മൾ ഈ മാച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. So that is, you are exclaiming your joy, അല്ലേ? Alas, the pet died. അവസാനം നമ്മുടെ പെറ്റ് ചത്തുപോയി. Oh my god, when did you come? നീ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? Oh my god. So there is an exclamation. Hey, what a shame. എന്ത് നാണക്കേടായി. So that's a regret. അല്ലേ? So different feelings in it when you're trying to express in a sentence, you tend to use this particular classification of sentence, exclamatory sentence. You exclaim something. So that is coming under exclamatory sentence. Moving. So that's about classification based on function. Functional sentences നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തീർന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? Declaration, you are declaring something. Imperative, you are giving an advice or you are giving an suggestion, or you are giving an order. നമ്മൾ imperative sentence കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? I think we skipped that slide. Okay, let us see imperative sentence. എന്താണ് imperative sentence? Sentences that expresses an order, a command, an advice, request, proposal or a suggestion. When you're trying to advise someone, hey, please please do that. That's a request. It would be better that you quit your smoking. Smoking നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത്. It's an advice. So ഈ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ, hey Deepak, you finish that work today itself. It's a command. So ഈ പറഞ്ഞ commands, orders, advice, request, proposal, suggestions. So അതൊക്കെ when you are putting down as a sentence, that is coming under this imperative. Imperative means what? You're bound to do it. Imperative. This is imperative. This is very much important. You are bound to do it. So that is coming under imperative sentences. For example, please listen to me. Please listen to me. It's a request. Get lost. Command. Seniors പറയുന്ന get lost. You get lost, idiot. That is coming under command. Let's go for a drive. Let's go for a drive. Suggestion. Come on, let's go for a drive. You're suggesting something. Hey, this one looks good. Advice. This one looks good. So that's an advice. So ഈ പറഞ്ഞ commands, orders, advice or request. So ഇതൊക്കെയാണ് imperative classification. Imperative. You're bound to do it. It's better that you do it. So that is coming under imperative sentences. Interrogative നമ്മൾ കണ്ടു. Exclamatory കണ്ടു. So അതാണ്
types of sentence, functional classification sentence classify declarative sentences. First, classification order for classification. Declaration, you are declaring something. Imperative, you are commanding or requesting something. Interrogative, you are asking something, WH questions. And exclamatory, Ale, are, what is this, what's happening? Exclamation mark into varan chance ulla kind of sentences, that is exclamatory sentences. Alright, ini നമ്മൾ structural based on structure, how you can classify. Just a second guys, just a second. Excuse me guys. So any structural basis, ഒരു സെന്റൻസിന്റെ വലിപ്പം വെച്ചും ആ സെന്റൻസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചും when you are trying to classify a sentence, that is when you are categorizing a sentence under structural basis. So first, structural classification. Simple sentence, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്. എന്താണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? It consists of only one subject and predicate. ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും മാത്രം. വളരെ സിമ്പിൾ. I woke. I woke. Is that a sentence? Full stop ഇടാൻ മറന്നുപോയി, ബട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നിരിക്കട്ടെ. I woke. ഞാൻ നടക്കുന്നു. ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട്. I woke. എന്താണ് ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട്? I is the subject. Woke is the predicate. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി നിർത്തിയ ബാക്കി എന്താണോ ഉള്ളത്? That's a predicate. So I woke. That's a simple sentence. It's a simple sentence. That's a sentence which consists of only one subject and a predicate. വളരെ ബേസിക്കലി ആ പേരിന്റെ അകത്ത് തന്നെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, അധികം നീളം കാണില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. നൗ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്? ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് 2 or more independent clauses that are joined by coordinating conjunction, comma, etc. രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്. എന്താണ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതൊരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും കാണും, അതിന് തന്നെ ഒരു മീനിങ് ഈസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ മീനിങ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രേസസിന്റെ തൊട്ടുകൂടി അപ്ഗ്രേഡഡ് ഫലം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ 2 or more independent phrases. Independent phrases ഉണ്ട്, dependent phrases ഉണ്ട്. Independent phrases means it is superior. It's bit superior. അവർക്ക് independent ആയിട്ട് നിന്നാലും they have their own meaning. ആ ക്ലോസസ്, independent clausesന് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും they have their own meaning. ഒന്നോ അതിലധികമോ 2 or more independent clausesനെ when you are joining together through a conjunction, you get a compound sentence. For example, the robber tried to escape, but the police caught him. Robert tried to escape. എന്താണത്? It's a clause. അല്ലെ? ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. റോബർട്ട് ട്രൈ ടു എസ്കേപ്പ്. ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയോ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. റോബർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് കോട്ട് ഹിം. പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചു. അതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസസ് ആണ്. എന്താണ് കൺജങ്ഷൻ? ഇവിടെ കൺജങ്ഷൻ ബേസിക്കലി മീൻസ് കണക്ടേഴ്സ്. രണ്ട് സെന്റൻസിനെ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിനെയാണ്, ആ വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ കൺജങ്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബട്ട്. റോബർട്ട് ട്രൈ ടു എസ്കേപ്പ് ബട്ട് ദ പോലീസ് കോട്ട് ഹിം. ആ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വഴിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ഗെറ്റ്സ് ഡെവലപ്ഡ്. രണ്ട് independent clausesനെ when you are connecting together, that you get a compound sentence. Moving on, complex sentence.
എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്? ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ മെയിൻ ക്ലോസ് and one or more dependent clauses. ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് കാണും, an independent clause കാണും, അതിന് കൂടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്. ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ്, സ്വന്തമായിട്ട് നിന്നാൽ വിലയുള്ള ഒരു ക്ലോസ്. സോ ആ ക്ലോസും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടുമ്പോഴാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ അകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിനകത്ത് എന്താണ്, രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് യു ഗെറ്റിംഗ് എ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. കോംപ്ലക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് തിങ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടികളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. I think you should ask him personally. If it is inconvenient, if it is convenient for him, before you call on him. Complex. ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ you get a complex feeling, അല്ലേ? I think you should ask him personally. That's a clause. You should ask him personally is a clause, an independent clause. If it is convenient for him, before you call him, അവന് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. If it is convenient for him എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അതായത് ആ ആദ്യത്തെ you should ask him personally എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. If it is convenient for him, അവന് കൺവീനിയന്റ് ആണോ, before you call him എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ does that make any sense? Because before you call him is a dependent clause, dependent on the first clause. You should call him personally എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം. Before you call on him, if it is convenient for him. So ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് when you are trying to make a sentence, you get a complex sentence. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്, or you can call complex cum compound sentence. നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്താന്ന് കണ്ടു. സോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം. A sentence with two or more independent clauses plus one or more dependent clauses. കോംപ്ലക്സിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? മെയിൻ ക്ലോസിനാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഉള്ളത്. And you have many dependent clauses. Complex compound sentence'നകത്ത് you may have two or more independent clauses. And one or more dependent clauses. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് you call it as complex compound sentence. He smiled brightly and laughed delightedly when he saw his new bicycle. എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്? He smiled brightly, it's an independent clause. And laughed delightedly, it's also independent clause. Laughing delightedly, that's also independent, has its own existence. When he saw his new cycle, അവന്റെ പുതിയ സൈക്കിൾ കണ്ടു. When he saw his new cycle, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി അതിനെ മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ does it have any significance? Does it have any meaning? No. It should come as part of this comma. ആ കോമയ്ക്ക് ശേഷം വരുമ്പോൾ it is depending on whatever is before the comma. കോമയ്ക്ക് മുൻപിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ്
when he saw his new bicycle. മനസ്സിലായല്ലോ? രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. When you are combining these clauses together to form a sentence, you get complex compound sentence. So that's about the sentences. Sentences ഇവിടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? Basically നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. We have seen different technical words like phrase doesn't make some complete sense. Clause, it has got a subject and a predicate. Subject and predicate കൂടുന്നതാണ് clause. And subject and predicate എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Subject എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the main thing or the focus of a sentence, that is the subject. Predicate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subject നെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ whatever you have, that is predicate. പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടു, ആരെയാണോ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, that is object. Then you have seen verb is doing thing or an action or an occurrence or your state of mind, that is a verb. Types of sentence, you have two different classification. One is functional classification and is structural classification. Functional classification are the declarative sentences under when you declare something, when you are mentioning a universal fact, you use declarative sentences. Imperative sentence means when you are expressing an order, an advice or command, etc., you are using imperative sentences. Interrogative, when are you doing, what is your name, where are you living, so these are all questions. So അതിനെയാണ് നമ്മൾ interrogative sentences എന്ന് പറയുന്നത്. Exclamatory, oh, how beautiful you are, what a hairstyle. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ when you are exclaiming something, that is where exclamatory sentences are there. Then you have based on structure ബേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെന്റൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. You have simple sentences, compound sentences, complex sentences, പിന്നെ complex cum compound sentences. All right, so that's about sentences for now. In the next class we will see what is active and passive voice. Until then, goodbye guys, thank you so much, bye, take care.